To assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muna a babban masallaci Kanda. An kun ga mutane guda biyu da suke kusa da ni, akwai babban labari, babban batu da zai taimaka wa al'ummar Zango. A bisa hakan ne zan gabatar da su kana mu ji daga bakin su menene abin da za su kawo al'ummar Zango su ci amfani da ma musulmi baki daya. Sunana Shamun Bako, a kai tsaye bari in soma da hajiyan mu. Da farko ya sunan naki? Nana Aisha DanBaki. Nana Aisha DanBaki. Mai gida da sunan naka? Honorable Awini Tongomoro. Honorable Awini Tongomoro. Kai dai na san ka sosai. Hajiya, yau muna National Mosque, wannan symbol ne na musulunci da kuma Zango baki ɗaya. Menene bayani da zaki mana, ko menene abin da al'ummar musulmi za su ci amfanin shi da ke za ku kawo? Magajiya Hajia Laila DanBaki ke organize program for abinga health. A wayar da kan mutane batun prostate cancer, cervical cancer, and then breast cancer, because it's a breast cancer awareness month. So tana son ta take advantage a wayar da kan mutane so that kowa zai ci amfaninta. To wannan ne karin farko da kuka fara yin wani abu haka, ko dai me zaki ce mana? Tana da foundation, amma this is the first time. Yanzu aka nada mata abin ga magajiya. Amma this is the official program. Amma she has a foundation called Bayinnah Islamic Foundation. What she does is tana duban marayu, tana duban wanda ba su da lafiya. Specifically waɗanda ke da problem in kidney da chemo. Yeah. To honorable, kai assemblyman ne kamar da ka gabatar. Wannan aiki da zo su yi, wani menene importance shi, ko wani amfani mu Zango musulmi za mu samu? Amfanin da Zango za mu samu ne, ajiyan da za ta organize abin ga, wallahi tana jin da mutanenmu da ke down Ghana nan ga. Domin at times treatment na yin da dewa karfi. Doshi cikin abin da za mu yin ga, wallahi ya tanye mutanenmu da yawa. To Hajiya, yaushe ne wannan program, kuma ranar da za ku yi wannan program me da me za a yi as part of the exercise? Ran Juma'a ga 27th October za mu yi program. We'll create awareness for cervical cancer, prostate cancer da ke damun maza, and then of course breast cancer. Banda wannan kuma an duba diabetes, cholesterol and all those things. An duba throat and ear, wadannan abubuwa duka ajiya ta sa cikin ikon Allah za yi. It's a free health screening kenan za ku yi. To a bisa haka muna kiran kowa da kowa National Mosque ranar Juma'a da yake mun san kowa na in kana jin mu ka ji ka ga mu wani wanda bai ji ba cewar za a zo a yi free screening, ko me da ke damun ka in ka zo za a duba ka. Ina son ki sake maimaita me da menene za a duba batun lafiyar mutane da shi. Awareness for prostate cancer, breast cancer, and then cervical cancer. Kuma an yi tests for diabetes, hypertension, ear, throat, and other stuff. Honorable, me zaka ce mu? Zan kara kan bayanan da sister na ta yi. Mun yi hepatitis B tests. Sannan mun yi breast examination na. Mun check. Muna try hard. Kasan domin tsofaffinmu da yawa ba su san status su ba. Domin muna try mu yi prostate test. Nan ga da free health insurance. Muna da domin mun samu wanda bai da lafiya, domin mun rashin kudin nan kana da health insurance ka ya ka afford wedding ka zo for more treatment. Kamar wani kira zaka wa al'ummar Zango? Wallahi ina rokan kowa free ne, ajiya ba ta karban kowa sile. Ita za ta shiga bashinta ta yi kominta, waɗanda ke gida ba su da ikon zuwa hospital. Advantage da aka ba su ranar Juma'a kowa ya fito ya zo a gan aikin kirkin da ajiya take bi da ta yi ta ba yan Zango. Karshen magana shine mun san irin abu haka, ji wani ya ce capital intensive ne, abu na kuɗi ne. Kenan ajiya kawai, magajiya ita kawai ke ɗaukar nauyi, ko dai me zaki ce mana? Ajiya ita kawai ne. Ajiya da kanta she had a kidney problem.
she's a survivor, so tana duban ita tana da iko to go to the hospital and pay for it. Mutane da yawa ba su da iko, saboda shi yasa ta establish Bayinnah Islamic Foundation so that she'll be able to help. Yasa ita batun health, it's really important for her. Yasa ba wani sponsorship, it's all her. Ita ke komi. Sake maimaita yaushe ne ranar wannan free screening, kuma mai da mai za yi, kuma wani expectation kuke expect from al'ummar musulmi da yan zango baki daya? Ran Jumma'an ga da ke zuwa 27th October. We're creating awareness for prostate cancer, cervical cancer, breast cancer, and then there will be free screening for hepatitis B and the Honorable Efodin, and then diabetes, and then hypertension, and then ear and throat. It's mutani al'umma su fito, it's free. But that's set up from 8 to 4. From 8 da safe har 4 na rana. Kuma saboda manyanmu an ajiye basis Newtown, Nima, Mamobi. An ajiye basis nan daga kamar da safe za a ajiye basis na koya. Basis ya kawo su manyanmu, ya kawo su wasu ya koma da su cikin ikon Allah. Wannan bukanar magana na karshe? Na sani da jama'a duka da suka ji labarin ga wanda dan wan shi bai ji ba su alertin su, domin at times muna yin mu yi program an kare sannan ka gan ba gaya muna ba don shi information ga kan da ka ji duka ga yadda dan wanka kuma ya ga yadda dan wan shi kowa yi da ajiye addu'a yi mafi da wanda za mu yi ga kina da magana na ƙarshe, kuma yiwuwa wasu na son su kira su ji ƙarin bayani, menene nambobin ki ambata duka? Numbers in the morning program, like we stated, so that I can give out the numbers, inshallah. To akwai magana na ƙarshe? Shikenan kowa yazo. To kun ji kowa yazo, kowa ya kokari yazo, in Allah ya so da ranar Juma'a da safe karfe 8 har da rana karfe 4 za wannan atisayen. Shi yasa kowa yazo, ka zo ka san abin da ke damun ka domin ka nemi mafita, domin kai maka nemi magani. In baka sani ba, in abin ya kai wani munzili ya kama ka damuwa, tunda an samu wanda zai dauki nauyin wannan, ba ka biyan komai, ka zo. Yasa muna kira kai da ke da kowa mu zo mu nemi sanin abin da ke damun mu domin mu dau mataki. Allah ya kiyaye baki daya. Mun gode sosai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.